вірному слуху. And he copied solos of Charlie Parker and Charlie Christian and all these other jazz musicians that came before him. І просто що він робив? Він копіював всі інші гітарні виконання Чарлі Паркера, Чарлі Кріщена, всіх тих видатних гравців, які виступали ще до нього. So then finally he said the line that I never forgot. He said, I tell you what, I'll play some shit, and if you like something, stop me and I'll show it to you. That was the lesson. Говорив, показував, потім сказав мені один такий рядок, який ніколи не забуду. Він сказав, зараз я заграю тобі деяке лайно, а ти послухаєш і скажеш, подобалося це тобі чи ні? So now here's the thing about improvisation. There's, and to try to answer specifically, you know, maybe what kind of scale goes against that E7 sharp 9. We don't have time for me to completely get into a jazz improvisation lesson, but the knowledge is out there. And so it's a matter of getting all this information and knowledge about chords and modes and having that all at your facility and learn this dialogue and this sort of encyclopedia of learning how to play jazz, and that applies to blues or rock or any other genre, but then you have to forget it. Найцікавіша річ заключається в певному такому. Я не буду зараз вам пояснювати все, що стосується імпровізації в музиці джаз, бо це надто довго часу у нас до цього не буде, але ви маєте знати всю музичну грамоту, акорди, маєте знати, що таке там гами, як вони звучать, тональності і таке інше. Знати це все добре абсолютно необхідно, це передумова. Потім, коли підходите до джазу, до імпровізації, забудьте про це все. So, depending on the kind of music, you know, if you're playing jazz, a lot of the guys will take that E7 sharp 9 and they'll strip it down to like, maybe because it's got the blues note in it, think about it as E minor, but then they take the E minor triad and they keep extending it by thirds. That's good. So all of a sudden, the jazz musician is not improvising on E minor, but he's improvising on F sharp minor, which is the upper extension, right? And then there's all these other kind of ways that jazz musicians learn, you know, altered scales and different kind of modes, but on a good day, all that has to disappear, and you're just singing the melody in your head, and you're free because you've got the foundation. But you know, when you're a student, sometimes you sound like you're practicing your scales when you're improvising, and that's no good. Sorry, it's too much stuff. Ну, так докладно, звичайно, я не розкажу, але основний момент такий, наприклад, ви берете ноту І мінор, не І, а Мі, пробачте, і починаєте якось акорди з нею робити, для когось вона може бути надто складною, і ви її зробите простіше, вона зазвучить ніби блюзова, потім ви починаєте імпровізувати з нею, ось вона була дієзом, а ви починаєте імпровізувати так, щоб вона звучала вже мінором або бемолем. Тобто будьте готові перейти в різні музичні тональності. And you know, on the guitar, especially if you're playing blues, you know, pentatonic scales are a natural thing for guitar players. І для гітарних виконавців, якщо виконуєте блюз, то пентатонні гами – це просто природня річ, ви маєте легко їх виконувати. But if you listen to somebody like Joe Bonamassa or even John Scofield, who's more on the jazz side, but plays a lot of blues-influenced type music, you know, both those guys will be going across the fingerboard and not stuck in a position. Якщо ви слухаєте, наприклад, музику Джо Bonamassa або Джо Скофілда, Скофілд набагато більш такий джазовий, навіть схильний до блюзу, ви ніколи не побачите, що вони статично затримують руку в одному місці на грифі. Вона в них постійно грає по всьому грифу. So, just while we're still up here, great. Чудово, ви ще не пішли ви тут.
with your pentatonic scale, right? З пентатонною датою, що можете дуже просто зробити. Right? Так. Right in that fifth position. Держите руку в п'ятій позиції. But, you know, everybody's heard that. Але ці вже все чули, правильно? So sometimes a lot of musicians will go a half step up and then a half step down. Інколи деякі музиканти йдуть на половинки ноти вверх, замість того, щоб опускатись вниз. So there's different, you know, ways to get around that one chord. You know, Один so акорд, бачите, як його можна обіграти. Багато різних способів. the other thing that I want to talk about, I think we're good. Thank you so much. Дуже дякую. Дуже дякую. So one of the most important things, that is one of the most difficult things on the guitar to control, is the phrasing. Одна з найскладніших речей, які найскладніше, найважче підтримувати на гітарі, це фразировка. And your time, musician's time. І ритм, або таймінг. Because it's hard to control the left hand and the right hand on the guitar. Дуже складно синхронізувати ліву і праву руки на гітарі. And whether you're playing another instrument, piano or horn or whatever it is, time and phrasing is one of the most important things that you can work on. Насправді на будь-якому інструменті, якому ви не грали, де ви граєте обома руками, ритм і фразировка, або це те саме фразирування, воно є найважливішими речами в вашому виконанні. So, you know, the thing is you can have all the most fantastic notes and scales and sweeping and tapping and be just an amazing guitar player, but if you have bad time and you don't have good phrasing and you don't have a good feel, and it's over. It doesn't matter. Ви можете дуже класно там свайпи робити, так, руками, ходити по струнах вверх і вниз. Ви можете дуже класні ритми відбивати, але якщо у вас немає вміння тримати цей музичний таймінг, якщо у вас немає цієї виразності, то те, про що він говорить, фразирування, то ви ще не музикант. You know, that's a lot of people say why sometimes I have an identifiable style is because of where I'm putting the time. Мені інколи кажуть, у вас дуже такий виразний і легко впізнаваний стиль, тому що в мене є своє почуття таймінгу, часу, де зробити довше, де зробити коротше. And so it's getting the two hands to talk to each other and having control of your time. You know, obviously practicing with a metronome, practicing with records that you like the feeling of that music that's on the record and you're trying to emulate that kind of feel. Що найголовніше, це вміти дати можливість рукам навчитися співіснувати, говорити одна з одною, синхронізуватися одна з одною, при цьому вміти ритм підтримувати. Ну і ще, відповідно, ви слухаєте і вміти копіювати те, що ви слухаєте, з такою самою виразністю і з таким же ритмом. Let's say you're the most progressive jazz player out there or the most progressive rock metal player. Скажімо, ви найбільш прогресивний джаз або рок-метал-гітарист. And you love progressive rock, you love progressive jazz, you love fusion. Любите прогресивний рок, прогресивний джаз, ф'южн. You know what you should do when you wake up in the morning? Знаєте, що вам слід робити, щойно ви прокидаєтеся вранці? Is practice rhythm on the guitar. Одразу практикуйте ритм на гітарі. Because, you know, getting these two hands rhythmically, so take two simple chords. Take that C chord. Візьміть дуже прості якісь там акорди,
let's take the C chord and some kind of G minor chord. І візьмемо, наприклад, соль мінор. Okay, now do that for about 15 minutes. І зробіть це хвилин 15. Зараз так. And get the blood running. У вас так кров почала гарно бити. So I walked into a concert of my buddy Steve Lucas there with Toto one day before they were performing, and he had this big acoustic guitar with the strings way off the fingerboard, and he was just sitting there going. I said, "Luke, what are you doing?" You know. Ви знаєте, група така Тото була свого часу дуже популярна, гітарист у ній Стів Лукатер. І свого часу я прийшов на їх концерт, і я побачив, як розігрівався Стів. У нього там були величезні струни, нібито не вилазили аж за сам гриф. І от він сидів і отак грав. Я запитав у нього, Стів, що ти робиш? So he wasn't practicing his licks on the electric guitar. He was on a big acoustic guitar with the strings high off and just playing rhythm, you know. Він сидів і грав не на такій гітарі, як я, на акустичній гітарі, ритм видавав. And just Не гавкав грав. get the hands moving, you know, get Робіть так, the, щоб especially ваші this руки one. були рухливими. Yeah. So then, when another important thing that I give a lot of this at all these master classes, it's very important that you have your own set of exercises. І ще одна важлива річ, я постійно її повторюю на всіх майстер-класах. У вас має бути власний набір вправ. Now, I have been doing these same warm-up exercises since the time I was 12. Я скажу вам, що з 12 років у мене один і той самий набір простих вправ для розігріву. Now, you can definitely pick your own exercise, doesn't matter what it is. Ви можете абсолютно ясно вибрати для себе такі вправи, які вам найбільш до вподоби. But you have to get the right hand and the left hand talking to each other. Але вправи ці повинні бути такими, щоб ліва рука почала говорити з правою. And you have to get them in sync. І треба так, щоб після того, як вони заговорять спочатку, потім вони почали співати. So I'll do these kinds of exercises where I'll go from the low string to the high string. Я роблю всілякі вправи, коли я переходжу з низьких струн на більш високі. And I'll go 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, так по всіх руках. Doesn't have to be fast. Не обов'язково швидко. So I'll do this for quite a while. І роблю це доволі довго. To warm up, I'm basically doing up and down picking. Що я роблю? Беру іншою рукою вверх-вниз просто струни. It's going to turn into a guitar player. Ще трошки вниз. So now you do this for 10-15 minutes Сидіть, поробіть це 10-15 without хвилин. stopping. Без перестанку. And you know your hands start to fall off. Ваші руки почнуть просто відвалюватись. So then do 1, 4, 3, 4, Потім робіть 1, 4, 3, 4. and then 2, 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4. It doesn't have to be these specific exercises, but what's most important is you find something that is your exercise. Не обов'язково саме такі вправи, як я вам зараз наводжу приклади, але треба, щоб це були специфічно ваші вправи для вас. Because I can pick up the guitar, I travel a lot, right? So yesterday I flew from Chicago to Warsaw to here, and so I didn't pick up the guitar last night. I was tired, slept a little bit, didn't sleep so much, and today before I got here, I picked up the guitar and I said, "Oh God, I feel terrible." You know, I was like all stiff. So I started doing this, and oh wow, still felt rough. It still feels bad now, but and you know, and then these kind of exercises where you're skipping the string. They're, you know, it's not musical. They're very dumb, but they do the job.
Я багато подорожую, багато літаю. Наприклад, вчора я летіла з Чикаго до Варшави, а потім опинився тут. І я мало спав і зовсім не мав можливості вчора брати гітару в руки, щоб практикуватися. Сьогодні зранку я встав, взяв гітару в руки, я відчуваю, наскільки пальці не гнучкі. Воно таке все нібито, знаєте, закосніло. Навіть це те, що ви чуєте, це закосніло. Просто візьміться собі до уваги. І коли робиш ці вправи, вони здаються зовсім не музичними, тобто неможливо якісь такі не джазові виконання, але вони абсолютно необхідні для того, щоб ви грали ваші руки. And then I have an arpeggio one, I'll just do like minor or major. Арпеджіо беру мінор або мажор. That's the way I'm practicing skipping strings a little bit. Тут я практикую, коли я пропускаю певні струни. So these kinds of exercises are really great because I can, like I did this morning, I picked up the guitar and had to play for 24 hours. I knew immediately that, oh, I was stiff, you know, and it was mostly jet lag because I had been playing a lot the last week at shows, but, and now I'm sitting in front of you guys, and maybe about another half hour I'll be warmed up. І ще той час, зранку, те, що зараз грає наш музичний досвідчений експерт, він каже, що недостатньо для того, щоб мої руки достатньо розігрілись. Можливо, ще 1,5 годинки пограю, і тоді повний розігрів вже настане. Тому що 24 години не брав гітару в руки, і я відчуваю, що погано спав, ще не переналаштувався на вашу часову зону, і через це ще руки не відчувають такої перфектності. So, you know, the guitar has the advantage is that we can sit in front of a TV and practice. Але яка чудова річ у нас, як гітаристів, можете сидіти перед телевізором і годинами дивитися свої шоу і практикувати. You know, drummers, we don't like them in front of the TV practicing. Я не думаю, що якби у нас були там барабанщики перед телевізійним екраном, ми награвали так само, ми б з того були дуже задоволені, правда? So I have a story about warming up before a show. У мене є цікава історія про розігрів перед шоу. So when you know, when you're learning as a kid and you're practicing and stuff, so it takes you, after you practice and you warm up for like 2 or 3 hours, you feel pretty good, right? And then you perform with your friends at a show or at a concert or something, and it's good. Коли ти малий, ще дитина, там підліток, готуєшся, розігріваєшся годинки 3, а потім відчуваєш, що все вже сповнений сили, можеш це робити, і теж із своїми хлопцями починаєш у банді грати. So then, by the time I was in my 20s and I was a professional musician, То я так скажу, що таким чином, коли мені виповнилося 20 років, я вже був прогресивним виконавцем. I started to get a little popular with my records. Мається на увазі, що навіть записуючи лейбли, вже знали мене, вже був популярним. And especially in Los Angeles, I would sometimes play a pretty big theater. І навіть у Лос-Анджелесі я вже грав на доволі великих сценах. And so, you know, the record company would come, and the lawyer would come, and the manager would come, and the agent would come, friends would come, and everybody would want to hang out and say hello before the show, because everybody in Los Angeles likes to leave after the show and get in their car and drive home. Перед тим, як я починав десь грати в таких великих сценах, як я сказав, великих театрах, перед тим, як ти починаєш грати, ти ж хочеш розігрітися, але в Лос-Анджелесі зовсім не така історія. Це ми підходимо до музикантів після шоу і говоримо з чимось. Там ні. Всі після шоу швиденько хочуть піти собі додому по своїх справах, можливо, ще раніше додому. І от ще шоу не почалося, мені треба розігрітися, підходять до мене менеджери, там, юристи, підходять до мене агенти, підходять до мене друзі, всі хочуть мого часу, мене. So I was, you know, polite. These were all my friends or people I worked with or family. So I would say hello to everybody. But then it'd be time to start the show, and I wasn't warmed up. Але розумієте, я намагався бути таким дуже ввічливим, говорив з ними з усіма привітно, казав їм здрасті і таке інше. Але це продовжувалося дуже довго, і тут наставав час виходити на сцену, а я опинявся зовсім розігрітим. And not only was I not warmed up, I wasn't focused on the show. І не тільки не розігрітим, а ще й не сфокусованим на самому концерті. So then I told my people, okay, I don't want to see anybody before the show. Тоді я сказав всім своїм друзям, все, більше нікого перед концертом бачити не бажаю. So then I just stayed in my dressing room and warmed up. І після того я став закриватися в себе в гримерці, сидіти методично і розігріватися.
But I didn't like that either because that made me nervous. Але це мені так само не припало до вподоби, тому що через це я ставав ще більш знервованим. So what I learned to do І що ж я для себе навчився робити? Можливо, ви знаєте? was just walk around backstage Я ходжу собі за лаштунками сцени. with my guitar on, З гітарою на перевіз. just noodling and talking. І постійно от такі собі каракулі музичні роблю і говорю саме з собою. So, you know, I could do any, hey, what's going on? How you doing today? You know, Сьогодні я можу підійти до когось і сказати, ой, хлопче, там, здравствуй, що в тебе в житті відбувається? У мене все добре. Говорити і розігріватись водночас. So, you know, that way, and sometimes you'll see some interviews with me. І коли, якщо ви навіть побачите деякі I'll be doing an interview and I'll be я doing саме так that. сиджу перед камерою, роблю і даю інтерв'ю. First I got the analog. My point is that you gotta have the guitar in your hands all the time to get those two hands together. Але до чого я веду? Найголовніше, у вас постійно має бути гітара в руках, для того, щоб руки розмовляли одна з іншою. All right, let's take a break here for a minute. Well, the time is, questions? Huh? 5 minutes? Залишилося лише 5 хвилин. Did you say 5 minutes? Wow. Okay, we better, a couple of questions. Давайте тоді декілька питань. Thank you very much for your creativity. All I wanted to do is just to give you this as a present. Правда? О, Боже мій, що всередині. Дуже дякую. You have arthritis? Oh. Як зберегти свої руки, якщо багато граєш, якщо руки враження артриту? And you have it in the arm or the... Okay. Які частині біля ліктя? So, you know, of course I haven't seen you play, so I don't, you know. Я не можу сказати чітко, що вам робити, оскільки не чую, правильно? But you know, a lot of guitar players play really aggressive and Просто play really деякі hard. гітаристи I дуже don't know if you play напористо really strong. грають. Дуже так And, потужно. and it's, you know, sometimes it's important to play aggressive and strong, but you have to really be conscious of making sure you don't get too tight in here, you know. Агресивно навіть граєте. Ви маєте бути дуже обережними в тому, щоб ця частина вашої руки була розслаблена, а не напружена постійно. So one trick, which is, maybe you know this already, Один фокус, можливо, ви його вже навіть знаєте. is to, before you do a show or something, sometimes if I don't have time to warm up, Перед концертом, якщо, наприклад, у мене немає можливості розігрітися, I'll hold my hands under very hot water я в руки дуже for, гарячу you know, воду. 4 or 5 minutes, 5 хвилин піддаю гарячій воді руки. and that helps, you know, loosen you up, you know. І це дуже допомагає розслабити м'язи. And you know, just real quick, I wanted to touch about picking. You know, Робота з медіатором. I learned a very traditional way of picking, kind of the classic way to pick. Мене вчили класично, як працювати з медіатором, піддьоргувати спину. Which was again keeping the wrist relaxed, not getting too much tension in here. Щоб у цій верхній частині руки не було занадто багато напруження, щоб ваша рука, кисть руки була розслаблена. And mostly up and down picking, up and Коли down. ви вверх і вниз піднімаєте ноги медіатора. And you know, and keeping the fingers sort of guiding the pick on the pick guard. Щоб самі пальці нібито керували тим, як проводити медіатор. But as years went on, I started seeing all these amazing guitar players, and every one of them picked different. Цікавіша річ, що впродовж років я бачив прекрасних, видатних гравців на гітарі, і кожен із них працює з медіатором по-своєму, абсолютно по-іншому. You know, you see the rock players play one way, you see the blues players play another, and it doesn't matter the genre. You know, you look at somebody like Pat Metheny. To me, his picking looks horrible, but he has incredible technique. І коли ти дивишся на блюзове виконання медіатором, будь-яке інше, наприклад, Петметіні, він має власний стиль, як тримає, до речі, дуже багато різних типів медіаторів, він їх згинає і грає такими пласкими твердими. І мені, наприклад, жахливо дивитися на його техніку виконання,
сам про це говорив. So whatever picking technique you use, going back to your problem, it's just a matter of, and even if you're playing aggressive rock and roll or hard blues or really digging in, you just got to be really conscious of not being so stiff in here that you start to, because it's one thing to be stiff for a half hour, but if you do this every day, hours and hours and hours every day, and you get stiff in here every day, hours and hours, and day after day after day, it's going to be a problem, you know. So then you might have to consider changing your technique. Найголовніше, яких би стилях ви не грали, чи то агресивний рок-н-рол, чи то потужний якийсь блюз, дивіться, щоб ви не напружували надто частину цю своєї руки, і на грифі, коли граєте, відповідно, це одна річ, коли ти пограв півгодини, та й все, відпочиваєш. Але якщо ти робиш це впродовж годин, це надто небезпечно. Тому остерігайтеся цього, і якщо це у вас відбувається постійно, варто змінити свою техніку. Okay, one last question, then we gotta go. Останнє питання, все, йдемо. My question is about work. Багато музикантів в нашій країні розвиваються між потребою працювати у високооплачуваному шоу-бізнесі і з іншого боку не можуть самоствердитися більш інтелектуальним творчістю. You see, a lot of our musicians, unfortunately, they are torn between two fire posts. On the one hand, they want to earn good money, and they want to provide accompaniment, to play with some possibly famous pop musicians, right, because it pays good money. On the other hand, it deprives them from their ability and possibility to make themselves established as good musicians, really solid and professional ones, because time for practice is limited. Чи знайома вам ця проблема? Are you familiar with this problem? Yes. What to do with it? What do you do? Very familiar with that problem. Дуже знайомий з цією проблемою. And it's not an easy answer. Легкої відповіді немає. You know, first, in making it in the first place, you know, just getting started in the music business. Якщо ви хочете ствердитися в музичному бізнесі, ви тільки починаєте. You have to be prepared musically as good as you can be, ready for anything. Ви маєте бути музично підготовлені, ну просто на 100%, грати все від А до Я. And you have to associate yourself as you're growing up studying